ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அருமையான சீரீஸில் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அவதார் தி லாஸ்ட் ஏர்பெண்டர் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் எபிசோட் ஆங் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லி கூஸ் பம்ப்ஸ் இங்கே மேலே வரும், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஆமாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட எபிசோட் 2 வாரியர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஆங் அவனோட ஆரிஜின் ஸ்டோரி ஃபுல்லாக ஆங் எப்படி யார் என்ன நடந்தது, ஆரிஜின் ஸ்டோரிஸை விட மொத்த ஸ்டோரியோட பேஸே சொல்லிட்டாங்க. ஒட்டுமொத்த ஸ்டோரியில் வந்து ஆங் அவரோட பார்ட் என்ன, ஆங் இருந்தால் தான் எல்லாமே நடக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆங்குக்கு வந்து யார் வில்லன், ஸோ வில்லனோட மோட்டிவ் என்ன, எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணிட்டாங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஆங் வந்து என்ன பண்ண போகிற ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கேரக்டரும் வந்துச்சா, ஆல்மோஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுற எல்லா கேரக்டரும் வந்துச்சு. சைட் கேரக்டர் மட்டும் அவங்க நம்ம கொஞ்சம் வரல. ஸோ இன்னைக்கு செகண்ட் எபிசோட் வாரியர்ஸ் போவோம். சீக்கிரமாக போவோம். ஜூக்கோட போட்டு ஜூக்கோட மியூசிக்கும் அதே தான்ல. ஜூக்கோட மியூசிக் அதே தான். டென்ஷனில் தான் ஜூக்கோ. Your notebook may have been useful in collecting your thoughts, but your unceasing effort is what led you to the Avatar. He ran! He's a coward! I don't know about that, but it's clear that this Avatar is not what you nor anyone else would have expected. We won't know until we find him. And I will find him. I'm still the heir to the throne. That's gotta mean something. Even in this dustbin corner of the world. How many places can there be for an Avatar to hide? Kyoshi Island is only a few hours from here. According to this, Avatar Kyoshi was the fiercest of warriors, master of what they call the Avatar state. Maybe something in her shrine will help me control my power before... You kill someone? Before it happens again. It's time to go home. What? We did our part. We saved him from the firebenders. Besides, what good is saving Wolf Cove if we don't save the world? Katara, do you hear what you're saying? Save the world. Us. Why not? If the world is gonna have any chance, it's gonna need Aang. You want to protect him, the guy who nearly blew us off the top of this mountain. It's about more than just helping Aang. Ever since he came into our lives, things have changed for me. Before I met him, I couldn't bend enough water to fill a thimble. And now look what I can do. And that's after a single day. I don't know about you, but I can't go back. Katara, something's wrong with your bag. Hey! That's our food! What is that? A winged lemur. The sky used to be filled with them. What's this? வாட்டர் பண்ணியா? My dear Katara, this scroll has been passed down among the waterbenders of our tribe for generations. It contains everything you need to know to begin your bending education. But with the Fire Nation hunting for benders, it was just too dangerous for you to have. But now that you've gone out into the world, you should take what belongs to you. You are a waterbender. That is who you have always been. This never would have happened if we hadn't left home. Fine, we'll go to Kyoshi Island and see how it goes. ஏன்னா ஸ்டோரி வந்து இவ மட்டும் தான் இருக்கா மாதிரி இருக்கு. ஸோ கிராண்டே கொடுக்குற மாதிரி. There's something I have to do first. My whole life, you were there for me. And I wasn't there for you. Goodbye, Gyatso. I'm sorry. Hey, into கியோஷி மியூசிக் ட்ரெய்லரில் இந்த அளவு டெப்த் இல்லை தெரியுமா? ஏன் ஆமாண்டா, இதுதானே ஃபர்ஸ்ட் சீனே இதுதான். You want to join us, Mama? Momo? Yeah, he looks like a Momo, doesn't he? Just like how you look like a Sokka. Can't argue with that. Bet you taste like chicken. Zuko, you must try this. It's got... what's it got? Quail pole egg. Quail pole egg. Very good for...
Vitality? Vitality! What are we doing here, Uncle? This port houses the headquarters of the Regional Fire Nation Commander. It is a hub for local information. If anything unusual were to happen in the vicinity, it would be reported here. Have you lost your mind? You want to ask a Fire Nation commander if they've seen the Avatar? If word gets out, everyone in the world will be looking for him. I could lose everything. Calm yourself, Prince Zuko. You must use your tact, your empathy. But most importantly, you need to have sticky rice. Zuko சமையல் செய்யறாங்க. There's no time for this. டயர்டா இது ஆள் இருக்கும் இங்க. There she is. Giant scary lady. Oh. Check this out. Sokka, should you just go in there? அந்த இன்ட்ரோல காட்டுங்க அந்த இடம் நினைக்கிறேன்டா. You are trespassing on sacred ground. Stop! You're making a mistake. He's the Avatar. Ridiculous. There would have been signs if he was the Avatar. I think that might be a sign. It's been a long time since we've had visitors, and for good reason. For 100 years, Kyoshi Island has remained safe from the ravages of war by keeping to ourselves. We're not here to cause any trouble. All I want is to learn more about Avatar Kyoshi. Isn't that what this place is about? Keeping our memory alive? We're not a threat. Maybe not, but the next visitors might be. We can't start making exceptions. We're not just any visitors. He's the Avatar. I know you're scared. I don't know what life has been like here. To be honest, I don't know what life has been like anywhere. I've been away for a while. But where I'm from, people help each other. I know I don't belong here. That's something I've been feeling a lot lately. But if you can help me, if I can learn to be the Avatar, maybe I could bring a place I knew. World where people were happier back. What harm is there in letting him look through some books? It's not about them. It's about who else may come, I know. But if he is the Avatar, how can we turn our back on him? Such a fierce warrior. And yet such a kind heart. Mother. Suki, you're too young to know that there are many in this world who would take advantage of that kind heart. I'm not too young. I just haven't seen the world. I'm reminded that Kyoshi herself often benefited from the kindness of strangers. And as the Avatar, she believed in helping those who could not help themselves. So we will open our village to our guests for 48 hours. I get it. I know why you wanted us off your island. I'd have done the same thing. It's a big responsibility, all these people's lives in your hands. Personally, I take that responsibility very seriously. I'm the guardian of my village, too. So. You? Yep. The Guardian. So how are you protecting your people if you're here? What? I'm not. I mean, I am. I may not physically be there, but still. That is, I have to save the world first. Sorry, how does it go again? I'm protecting Aang, so I'm protecting the village? Right. Avatar Kyoshi trained an elite force in her image. One ready to protect not only our homes, but our way of life. That tradition has been passed down through the generations, and it is now my honor to protect this community and to uphold the values of the Avatar. That is why I'm not just a warrior. I'm a Kyoshi warrior. அதே மியூசிக்கடா இன்ட்ரோடக்ஷன்டா. Where's your commander? I need recent surveillance reports. Right now. Excuse me? And maps. Nautical maps. The more detailed, the better. And you are? Commander Zhao தானே? Commander Prince Zhao. Zuko? Zhao, What an Zhao. honor to welcome actual royalty to our humble base. What can I do for the Crown Prince? As I was saying, Please, excuse my nephew.
We've been at sea a long time, and our manners have grown as rusty as our anchors. General Iroh, no need to apologize, and please forgive our lapses as well. We don't get many VIP visitors around here, much less the famed dragon of the West. Shark squids. They're migrating this time of year. Oh, they're delicious, grilled with a touch of lemon. I see. If you wouldn't mind giving me until the morning, I'm sure we can track down what you need. Very kind. Commander Zhao. Commander Zhao. At your service. Zuko. அப்படியே இருக்குல்ல அப்படியே இருக்கு, அப்படியே இருக்கு. சாக்காமா நானும் பயந்துட்டேன். Someone needs to put a bell on you. There's food in the village. பயமா தான் இருக்குது அந்த மேக்கப். Amazing! You're natural. Well, these are just the easy forms. Well, it's more than you could do before, right? You caught on quickly. You're a real waterbender, Katara. You know, you should be practicing too. The Avatar needs to master all 4 elements. Maybe later. ஏன்டா I can't imagine what it's like, knowing you'll have to save the world. But avoiding practice doesn't mean you'll avoid the responsibility. I know. ஓ அவங்க It's just எஸ்கேப் பண்ண மாதிரி Gyatso used to be the one who trained me. அது ஞாபகத்துக்கு போகலண்ணா அவர் சொன்னார்ல Never really trained with anyone else. மற்றவங்க கூட போய் ட்ரெயின் பண்ணு அப்போ சொன்னார் பற்றி டைலாக்ல இவன் வேணாம் We'll do வேணாம் this சொல்லிட்டு together. இருந்தான். We're not going anywhere. Or you could just let me use you for target practice. Not home cooking, but not bad. Just try that gun drumstick. Are you really an airbender? அந்த ஒரு இது பண்ணுவேன்டா பால் மாதிரி ஒன்று. Gotta admit, he has a way with people. He knows how to connect, to get through to people like he did last night. That's his real power. Connection, building bridges. That's how he's gonna be the Avatar. Right. There goes the savior of the world. We've avoided a lot of things by living the way we do. Be that as it may, we've stayed safe. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து If not happy. This boy, he may be entertaining, but that doesn't mean he's not dangerous. He's a threat, and the sooner he and his friends are off our island, the better. The Avatar. Yes, sir. He thinks he's found the Avatar. According to his crew, they claim to have discovered him at a small water tribe village. அவங்க க்ரூவாலே மாட்டிட்டேன். ஏய் பூமர். ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம். Seriously? Belle, think about it. Made it myself. It's great in combat and hunting. Seriously வந்து ஹர்ட்டா இதோட? Yeah, hunting. For tiger whales? Yeah, that's it. Dangerous. Tiger whales, ferociously. Wow. என்ன பழம்டா இது? பழமா? That was pretty good. Us southern water tribe warriors are known more for our hand-to-hand fighting and... Oh, right now? Okay. இல்ல ஒரு டென்ட்டுக்குள்ள நடக்கும்ல. கஷ்டம்டா மேக்கப். Nothing about the Avatar state or any of her powers. Nothing that can help me train. How do I stop the Fire Nation from hurting more people?
Did you know she was an orphan? Lived on the streets until she was hired as Pues housewife for the richest family on the island. Koi fish. She was quiet and kind. No one had a clue she'd become the Avatar. நிறைய விஷயம் வரலடா. How'd she go from this to that? Only justice. ஃபயரை எடுத்து யாரு யோசிக்கு தனி காமிக்கே I never இருக்குடா. wanted to fight, and I'm afraid of hurting someone. Back home, the other kids used to say I was lucky because I never really had to train. But I did have to train. Not to develop my powers, but to keep them under control. I'm sorry. No one said anything, but I could tell. They were scared of me. Just like how you and Sokka were when I went into the Avatar state. What if I never learn how to control my power? How many people will I hurt? But imagine what'll happen if you don't even try. Aang, you're not alone. According to this, all the previous avatars are incarnations of your past lives. You are literally not alone. The other avatars are inside you. You want someone to teach you, you just need to figure out how to connect to them. The answers aren't inside here. They're inside you. What is it? Zhao's boat. It's gone. Zhao? He heard something about a flying cow near Kyoshi Island, so he set sail at dawn. A flying cow? He knows. About the Avatar. Somehow he found out. We have to get there before him. Stop! 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 Dismiss. இல்லை கேட்பாங்கல்ல ஆனால் அவளுக்கே தெரியுது. இன்னும் என்னென்னோ பண்ணுறா. Scared of my power. I'm scared of people. When the world needed the Avatar the most, he vanished. எதிர்பார்க்காதெல்லாம் நடக்குதுடா. It's about time. I'm sorry. I didn't know how to reach you. வந்து I didn't know. 9 அடி இருப்பாங்களாடா. There's a lot you don't know. அப்படிதான் போட்டிருப்பாங்க. அவதார் கேஷ் Can't we go அவ்வளோ any ஹைட்டாக faster? இருப்பாங்க. We're at top speed. Everything that can be done is being done. You've waited 3 years. You can wait a little longer. 3 years. 3 years. There were times I thought I'd never find the Avatar, because now the chance to go home is real. Sometimes hope can be a cruel thing. Hope. Sir, we're approaching Kyoshi Island. பார்த்தா எனக்கு குரங்கு மாதிரி தானே இருக்கு. I think you're getting the hang of it. You need to turn your opponent's power against them. Reflect their strength. கட்டாங்கடா. I think you're a real warrior. Not being a bender means we have to be even better than benders. What matters is not the power inside. It's the will and desire. Non-benders-உம் இந்த The heart. அதுக்கு தான் இது. The truth is, I envy you. I've always wondered what the world outside was like, but I never had the courage to leave. I've always wondered சொல்லியிருக்க what I'd மாட்டாங்கடா. find. அவளுக்கு வந்து வெளியில பார்க்கணும்னு ஆசை. அவங்க வீட்டில் விடவே மாட்டாங்க. Good mother. The bell. You hear it too? We have to go. Why? What's happening? It's the town alarm. Someone's coming. இருந்துட்டு போட்டு மணியை கொஞ்சம் லேட்டாக வச்சுக்கலாம். Aang, you need to come back now. Where are you? You need to be a guardian.
A general. இடுப்பு சைஸ் கூட இல்லடா அவன். A guide. ஆமாண்டா நார்மலா அவங்க முன்னாடி பேசுற நார்மல் மனுஷங்களே அவ்வளவு இதுல Require unparalleled strength. That's why I need to master. We're too late. There's no way around Zhao's men. He'll have made it to the village by now. In Pai Show, the first move is not always the best. Knowledge of your opponent, knowing where he might go, is more important than speed. And so, where there is one avatar, there may be another. அட்டாக் வந்து ஜாவோ வச்சு வராது இல்ல அதுல இது எல்லாரையும் இன்வால்வ் பண்ணோம் இவங்க எப்படி அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக. Such a lovely island. And we welcome you to it, Commander. Though we wish we'd had some advance notice, we are quite unprepared for guests. Funny. That's not what I'd heard. I understand you had an unexpected visitor just the other day. You must be mistaken. We like keeping to ourselves. I'd hate to see all that change because of an outsider. Commander, the way I see it, you and your men are the only outsiders here. An unfortunate perspective. You won't mind if we take a look ourselves? I expected as much. பார்வைக்கு என்ன அர்த்தம் பதிக்க வச்சிட்டாங்க சம்பவத்துக்கு ரெடி ஆகுங்க அப்படின்னு. என்னடா அவனுக்கு ஃபயர் விட்டானாடா பார்த்துட்டான்டா இதோட உனக்கு கனவு வந்து You want to know what is the avatar? I தூங்கிட்டான்டா. Every avatar is different. We are shaped by the different demands of our times. But what if I hurt someone along the way? And how many have already been hurt because you haven't been here? கியோஷி வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பொறுப்பா ஃபியூரியஸா தான் இருப்பான். Being the avatar means putting your duties above all else, even your life. இந்த பையங்க கொஞ்சம் பார்த்து சீரியஸ்லி அந்த மாதிரி ஒரு சீன் வரும்டா. I was like you once, but then I saw what was at stake. And I will show you what will happen if you fail. Tragedy awaits the North, and unless you do something about it, another race of benders will be wiped out just as the air nomads were. You asked me what it means to be the Avatar. It means being a warrior. A mighty, merciless warrior. Momo. நான் ஜாவோ மூஞ்சி கொஞ்சம் பார்த்த காண்டவுல. ஆமா ஆமா சீரியஸ்லி அப்படியா? ஷார்ட் ட்ரெய்லர்ல பாத்துருக்கேன். Where is the Avatar? இதுதான். What if I do what you say and it all just becomes worse? It will. Your very presence in this world will make things worse. At first, both sides will fight harder because the Avatar has returned. Hope does not come without a cost. You. I'm getting through one way or another. What happens to you is your choice. No one's going to stand in my way. You wanted to know about the power of the Avatar. I will show you what that power can do. இந்த ஸ்டார்டிங் லான்ச்ல இந்த இது ட்ரெய்லர்ல ஜம்ப் லேண்டிங் ரொம்ப ஆங் நின்னுச்சு. அதோட தான் இந்த ஷாட்ல
காசு எல்லாத்தையும் நாளைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஏன்டா அவனுக்கு ஃபயர் வேறடா கருத்து வேறு ரொம்ப நாள் பொழுதுல கேசி வந்து நியாயம் தர்மலாம் பார்ப்போம் ஓடுங்களா அந்த எபிசோடே நம்ம மறக்க போகுது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக அவளோட இன்ஸ்பிரேஷனே இவங்க தானே ஐயோ This is all my fault. பட் இது நல்லா இருந்துச்சு பட் ஆங்கோட ஃபைட் I brought this here. Which is why you have to go. Now. We can't just leave you. They want the Avatar, not us. There's nothing here that we've lost that can't be replaced. And you've given us something far more valuable in return. A reason to believe again. In our village, in ourselves, and in the Avatar. நோட் பண்ணியா? Nice job, Avatar. சில வேலைகள் இருக்கு. இல்லது? என்ன சொன்னா? சில வேலைகள் இருக்கு. Listen, I wish you had more time. I know. I do too. Thank you, Sokka. For what? For bringing the world to me. Hey. கிராமத்துக்கு எதிர்க்கு வருஷம் கிராமத்துக்கு எதிர் அவங்க அம்மா அங்கே தானே இருந்தாங்க இப்போ புரியுது ட்ரெயினில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் குட் மதர் தலைவர் So this means you don't want to go home anymore? Don't you guys have all the fun? Besides, someone's got to help the kid. I get a feeling this could get tough for him. Zuko clearly isn't going to give up, and he's dangerous. Hey! Nifty trick you pulled back there, channeling Scary Lady. Does this mean we'll be seeing more of her? Kyoshi said I can only call upon one of the past avatars when I'm in the shrines. What else did she tell you? We need to get to the Northern Water Tribe, because something terrible is going to happen there. Something only I can stop. All right, North it is then. We just got to get there before the firebenders catch up to us. The waterbending masters, they are the best in the world. They could train you. So don't worry, kid. You don't have to do this alone. You have me, Tara, and a flying ball of fur. What more do you need? Really? I feel like I walked into that one. I was simply responding to reports of a disturbance on Kyoshi. I had no idea the Avatar would be there. If Your Highness had been more forthcoming earlier, we might have avoided this misunderstanding. I hope we can put this behind us. Of course, Commander. Don't tell anyone. About the Avatar. No one else can know. But of course, I fully understand the sensitive nature of this information. And if you'll permit me, working together, we'd be able to devote twice as many resources to the hunt. To your Supreme Eminence, the great flame of the world. I am but a humble servant in the southern seas. But I have news for you of a critical nature. I know this information may arrive as a shock and you might be tempted to dismiss it as rumor or delusion. But rest assured, I have witnessed these events with my very eyes. That is why I can report an astounding development. One that could change the future of the Fire Nation. Second episode, the Avatar has returned. Daniel taking. செம ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு எபிசோடு பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக. ஸோ எபிசோட் 2 வாரியர்ஸ். வெறும் வாரியர்ஸ் இல்லை,
கியோஷி வாரியர்ஸ். சொல்லப்போனால் இந்த பேர் வந்து நான் ஒரு இது எதிர்பார்த்தேன், ஆனால் வேற வந்துச்சு. ஆனால் அதுவும் செம்மையா இருந்துச்சு. இல்லை ஆக்சுவலி கூஸ் பம்ப்ஸாக இருந்துச்சு. அது வேற நிறைய புது சீன்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குடா பார்க்க. இதை வந்து சீரீஸ்ல போட்டிருக்கலாமே, இது நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. சீரீஸில் பார்த்தது ஒன்று. இப்போ நம்ம எங்களோட ரியாக்ஷனே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாரிஸ் ஆஃப் கியோஷின்ட்டு பண்ணியிருப்போம். அதெல்லாம் வந்து இதில் ஒரு புது கேரக்டர் சூக்கியோட அம்மா கேரக்டர் வந்திருக்காங்க. இப்போ அவங்க இது பண்ணுவாங்க, எதிர்பார்க்கலடா ஃபைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ட்ரைனிங் வந்து அதில் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. ஒரு திட்டினே இருக்கும்ல அது. இல்லை அவர் வந்து மேக்கப்லாம் போட்டு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஃபைட்லேயுமே அவன் ஆனால் இவன் பொண்ணு ஒரு மாதிரி உருந்தானே இருப்பான். ஆனால் கடைசியில் 2 பேருக்கு இவங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சூக்கிக்கு க்ரஷ். ஆக்சுவலி அது அவளோட ஃபர்ஸ்ட் டைலாக்லேயே சொன்னாங்க, நான் வெளியுலகத்தை பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு. அண்டு நான் பார்த்துட்டேன்ட்டு சோக்காவை பார்த்து சொன்னது செம்ம. அவங்க அம்மா சைடில் கதை எப்படி போதா பாயாசத்தை போட்டு பெல் சீன் செம்மடா. அவங்க அம்மா வெளியே நின்று பார்த்துனே இருந்தாங்க பத்தியா. ஆனால் கியோஷி என்ட்ரி கொடுத்துருக்கு அந்த இவ்வளோ கரெக்டாக இருந்தது தெரியுமா கியோஷி இது. ஏன்னா வந்து இதில் வந்து அந்த நார்மல் வந்து கியோஷி வந்து ரொம்ப ஃபியர் வாரியர், ரொம்ப ஃபியர்ஸ், எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க. சண்டன் வந்து அடிச்சு கொல்ந்துருவாங்க, கொலை பண்ணுறாங்க. இது சொன்ன மாதிரி ஒரு காமிக்கே இருக்கு. அவங்க வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க, அது வந்து ஒரு எர்த் கிங்டமுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ட்ரிஃப்ட் ஆகிடும். ஆனால் வந்து அந்த சண்டை வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும். இவங்க ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ரொம்ப வந்து ஃபியர்ஃபுல் வாரியர். அது அந்த ஷாட்டு பறந்து போனாங்க பத்தியா, நின்று செம்மையாக காட்டியிருந்தாங்க. போன் எதிர்பார்த்தா இதுல அண்ட் இன்னொன்று சொன்னா பத்தியா, கடைசியில் ஆங் கிட்ட வேற என்னெல்லாம் சொன்னாங்க கியோஷி அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் அந்த ட்ரெயின்ல இருந்தால் மட்டும்தான் நான் அவங்கள கனெக்ட் பண்ண முடியும், அது கரெக்டாக சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா அவனால அவங்கக்கிட்ட பேச முடியும். ஆனால் அவன் ட்ரெயின்ல இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க இவனை சேனல் பண்ணி வர முடியும். ஆனால் இப்போ நடந்தது ஆங்க்கு தெரிஞ்சிருக்குமா ஃபைட்டு? தெரிஞ்சிருக்கும். சைட்ல இருந்து பார்த்து அந்த ஃபைட்டு ட்ரெயிலர்ல ஆங் தான் வராங்க. நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு. ஆனால் ஒரு செகண்டா பார்த்தேன், யாரோ பச்சை கலர் ட்ரெஸ் போட்டு இறங்கினாங்கன்னா நான் சொன்னேன். அப்படியா? ஆமாண்டா சொன்னா. அதான் சொல்றேன், நான் பாயம் அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லடா. நான் என்ன நினைச்சேன், ஆங்குக்கு வந்து அவதார் ஸ்டேட்ல வந்து இறங்குவான் அப்படின்னு தான் நினைச்சேன். கண்ட்ரோலபிள் அவதார் ஸ்டேட்ல வந்து அவன் கண்ட்ரோல்டு அவதார் ஸ்டேட்டா, ஏன்னா இது வந்து அன்கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல்டா வந்து இறங்கி சண்டை போடுவான் போல ஆங் அப்படின்னு. பாத்தியா ஏர் ஃபயர் எர்த் எல்லாத்தையும். அண்ட் இன்னொன்று கத்தாரா வாட்டர் பெண்டிங் ட்ரை பண்ணும்போது ஆங்கையும் காட்டியிருந்தோம்னு தோணுச்சு. ஆங்கும் ட்ரை பண்ற மாதிரி, பட் அவன் வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ண ஆர்க்கு வரல, அவனுக்கு இன்னும் ரீசன் நான் ஒன்றும் கற்றுக்கணும் இல்லை. அந்த டைலாக் தான் நான் சொன்ன பத்தியா, நான் இது வரைக்கும் கேட்சோ தவிர வேற யாருக்கும் ட்ரெயின் பண்ணல. இப்போ எனக்கு அவங்க பயமா தெரியல. இன்னொரு ட்ரெயினர் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு எமோஷன் கனெக்ட் ஆகி சொல்லியிருப்பாரு. நீ இப்போ ஃபீல் பண்ண மாட்டேன், அப்புறமா ஃபீல் பண்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு. அப்பா சரியா ஃபோர்ஸ் ஷேடிங் பண்ணியிருக்காங்கடா, பயங்கரமா பார்த்து பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் உங்களுக்கு அது பார்க்க புதுசாக இருக்கு. அந்த ஃபைட்லாம் கூஸ் பம்ப்ஸ். நான் கியோஷி வர எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு என்னன்னா ஓகே ஃபைட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும், எல்லாரும் ஆக்சுவலாக வந்துருவாங்க. பட் ஆனால் அதை காட்டினாங்க பத்தியா, வந்து இறங்கி ஃபர்ஸ்ட் 4 பெண்டிங்கும் கனெக்ட் பண்ணாங்க. காற்று வர டக்குன்னு தண்ணி ஏற்றாங்க. ஏன்னா இவனுங்க ஃபயர் அடிப்பானுங்களே, அது தண்ணி இது பண்ணுவாங்க, டிஃபென்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு அது இது. அதே மாதிரி நான் நினைச்சேன் வந்து ஃபைட்டு முடிஞ்சிடும். அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த ஏர் புல் பண்ணும்போது ஜூக்கோ அடிக்கும் போது பார்த்தா ஓகே ஃபைன் ஜூக்கோ அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபயர் பண்ற யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்க பாரு, தக்காளி இல்லனா அப்படி இருக்காங்க, ராக்கெட் மாதிரி போச்சு சர்க்கரை வச்சு. இந்த ஸ்டார்டிங்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல ஒருத்தர் பறந்து போ, நான் கூட சொன்னேன் அது எப்படி ஸ்லோவா இருந்தது பறந்து போய் அப்படின்றதுல அந்த அவதார் ஸ்டேட் உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியணுமா பாரு, நான் காட்டுறேன் லைவா. அவதார் ஸ்டேட் வந்து கண்ட்ரோல்டா பண்ணா எப்படி இருக்கும். அதான் அவங்க சொல்லிட்டாங்க அவதார் ஸ்டேட் குள்ள போனா 100 பெண்டர்ஸோட பவர் உனக்கு வரும், நான் காட்டுறேன் பாரு அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோக்கா அண்ட் சூக்கி அந்த பாண்டிங் வாட்டர் பில்லான அவர் எதுவுமே சொல்ல, அதே மாதிரி போயிட்டாரு அவர் பாட்டு. ஃபைட்ல டிஃப்ளெக்ட் பண்ண அந்த ஃபயர் அது செமையா அந்த சீன் சாக பண்ணது. அதே மாதிரி தான் யூஸ் ஆகும். சீரீஸ்லயும் வரும்டா அந்த சீன், அப்படியே தான் வரும். வர ஃபயரை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவான் சாக்கா கொஞ்சம் மெச்சூரான மாதிரி அந்த ஃபன் குறையில. சாக்கா சீரியஸாவே போயிருந்தேன், கடைசி ஒரு ஃபன் ஒன்று வச்சாங்க. நானே மாட்டிக்கணும் அப்படின்னு. அதான் வீட்டுக்கு போனான்னு சொல்லுவேன், நீங்களே எல்லாம் பண்ணி அனுபவிப்பீங்களா?
இப்போ ஒரு எபிசோட் பார்த்துருக்கோம். அதை ஒரு எபிசோடில் அவருக்கு ஒரு இது கிடச்சிச்சு. போக என்ன நடக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்காரு. இப்போல இன்னும் எவ்வளோ அட்வென்ச்சர்ஸ் இருக்குது. 6 எபிசோடு இருக்குது. என்ன பண்ண போகிறாங்க தெரியல. 2 எபிசோடுக்கே கதற விட்டாங்க எங்களை பார்ப்போம் என்னன்னு. ஸோ எபிசோட் 2 வாரியர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னொரு வீடியோவில் எபிசோட் 3 பார்ப்போம். Until then, this 80 victory only Aang can save the world.